You remember there have been a call here but that had been dubbed Firimbi movement. They have been blowing those whistles since the first day, since yesterday morning when the polls were opened. They're still blowing it outside there. They're waiting for the results, and that is the anticipation they're having. There are a mixture of supporters of different candidates there, and I think they've just been cautious enough not to be adorning the attires of the various candidates, saying, oh, maybe this is an attire of ODM, this is an attire of MDG or independent candidate. They are mixed up, but they are coexisting very peacefully. And that is why you are seeing that they have been placed at the police station. This police station is just adjacent to this place. It's only the wall that is separating this place. But they are being secured there by the security officers. Yeah, so what they are waiting for is the result. Although nobody is communicating to them, they will probably be communicated to by the agents of the party when that is ready, so that they begin the celebration for whoever will win. You see, our viewers are very anxious. They want to know who are the candidates for the county's top seat. That's the governor seat, and actually the senatorial seat, and the woman county woman member to the National Assembly. Who are they? Thank you so much. For the Senate seat, it has attracted two candidates, one of them being Professor Tom Ojienda. Tom Ojienda is vying on an ODM ticket. And then there is another gentleman there, I've just forgotten his name, that is his closest rival. For the women member of parliament, the top candidate there, of course, is Ruth Odinga, also on an ODM ticket. For the governor seat, we have two rivals. The former governor, in fact, the first governor of this country, Governor Jack Ranguma, who is vying on an MDG ticket, and then the incumbent governor, who is vying on an ODM ticket. We cannot still tell the provisional results of those candidates as we are receiving them at the moment. But we are continuing to monitor because they are not going to be announced. Remember, the only results that will be announced at the Constituency Tallying Center, Kisumu East, are the results of the MP position and the MCS. We have 5 wards in this constituency. That is Kajulu, Nyalenda A, Manyata B, we have Kolwa Central and Kolwa East. So after all this exercise, we will be able to get the winners of those particular wards and the MP-elect. For the seat of governor, women member of parliament, the senator, those ones we are going to get them at the county tallying center, and we are keeping tabs because of these developments. We will be giving our viewers as these developers as and when we receive them. When the announcements are made, we are not going to delay, we are going to give them, because that is why we are here. And that is exactly why we are here. Kamche, that is my colleague who has been deployed to this particular constituency. He is responsible, actually, is keeping tabs with everything that develops within Kisumu East constituency, which is attracting two main candidates, that is Nicholas Oricho of the ODM party, and and the incumbent member of parliament, that is Shakil Shabir. Remember, Shakil Shabir has been serving 3 terms. His very first term, he captured that seat on an ODM ticket. For the next, he ran as an independent candidate when the ODM ticket was handed to Nicholas Oricho, but he was flooded in that contest, in that race, and that has been the major political antagonism between the two, and the two actually have been just being around and monitoring every situation as it develops here. And like you've heard my colleague here mentioning that for the governor's seat, we have the incumbent, that is Professor Peter Nyanyongo,
and his predecessor, actually the pioneer governor for this county, that is Jackton Ranguma, was actually just trying his best to recapture that seat from the incumbent now, Professor Peter Anyang' Nyong'o. Something quite interesting is on the women representative to the National Assembly, actually the county woman member to the National Assembly seat. That seat is quite interesting in the sense that it has got 4 candidates, yes, but then they are going by the provisional results we've been able to gather from various polling stations in different constituencies. There is a 24-year-old candidate in the name of Valentine Otieno, who is actually battling for this position against Ruth Odinga. Ruth Odinga, if I just give you a brief profile of her, she was the first deputy governor for Kisumu County, and now she is seeking to be the woman representative. If that will come to pass, well, that will only come after the tallying is conducted and the win. Wycliffe Okech, niruhusu ni kukate kidogo kauli hapa, manake naona upande wa pili katika ukumbi wa Bomas tume ya IEBC inatoa taarifa kwa wanahabari. Tuvuke tu moja kwa moja hadi huko tusikie mwenyekiti wake Wafula Chebukati anayapia kusema. The Commission appreciates Kenyans for continued patience as it continues to collect and tally results. As you are aware, elections in Eldas constituency, Wajir County, were adjourned yesterday due to security reasons. And we are happy to report that voting in that constituency commenced today at 6 a.m. The Commission yesterday adjourned election at Didake Primary School polling station in Garisen constituency after experiencing logistical and technical challenges. Voting commenced today after the Commission addressed the challenges and authorizing the use of the manual register for the 569 registered voters. Results transmission of Form 34A from polling station is ongoing, as you can see on the screens. We are now at 97.65%. We have transmitted 45,141 from 45,141 polling stations out of 46,229 polling stations. Collating and announcement of results at the constituencies, the 290 constituencies, is underway. And once the returning officers complete the process, they will physically deliver to the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. And this they will do after declaring results for Member of National Assembly and Member of County Assembly at the constituencies. And here at the National Tallying Center, the following activities will take place. 1, verification of transmitted image results of Form 34As against original Form 34As. 2, verification of constituencies Form 34Bs against their respective Form 34As. 3, collation of Form 34C and confirmation of constitutional threshold of 50% plus 1 vote and 25% of majority of counties of the candidates, declaration of presidential results, and issuance of certificate to the president-elect. So those are the activities that are lined up here at the National Tallying Center. The Commission also wishes to inform the country on the following incidents that happened in the course of yesterday and today night. 1, result Form 34A from Rukwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County, was erroneously transmitted to
the presidential results portal. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agent, and thereafter replace the said image in the portal once that validation is completed. Another incident is that 2 incomplete Form 34Bs from Aina Bukoi constituency, Wasingishu County, and Saboti constituency, Trans Nzoia County, were erroneously uploaded in the Commission's portal. The returning officers for the respective constituency will upload the correct and complete Form 34Bs upon signing by the returning officer and the respective agents at the constituency's tallying centers. So they'll be uploaded to replace the images that were incomplete and posted on the portal. Remember, results announced at the polling station are final. Results in the portal are final. The public portal results are the same results that the Commission will rely on when we are doing the tallying in the National Tallying Center. In conclusion, the law requires that the Commission undertakes verification of presidential election results and declare the president-elect within 7 days after the close of the polls. However, the Commission shall endeavor to conclude this exercise at the earliest time possible. I want to end by thanking all the Kenyans for the patience they have exercised as we undertake this important exercise. God bless you and God bless Kenya. Thank you. That's our prayer this afternoon. If you have any questions, you may fill them. If there are no questions, we shall be here perhaps before evening to give you the progress of the exercise. Thank you, Chairman. My name is O'Brien. I work with the Kenya Broadcasting Corporation. 2 questions. When you look at what we call exit data, what is the percentage of voter turnout countrywide? Question number 2, I'm sure you're on social media and you know what is happening. There's a lot of information in regard to the numbers being thrown around, and some candidates have started using that information to concede or to proclaim victory. This is somehow setting stage for some people to be disappointed and for others to start celebration. What is your message to the people who are using such statistics to make decisions? Yeah, we can deal with that. The voter turnout is based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. Remember, we have areas that the Commission allowed use of the manual register, and then we shall not be able to give you the exact voter turnout until the data is transmitted in the result forms, and then we compute the final voter turnout. But from the kits that transmitted, the voter turnout is 65.4%. This figure will go higher once we compute the verification of the turnout in areas that did manual voting. So that figure then will obviously go up. Social media, the mainstream media, observers, and other individuals interested in this process are getting details from the public portal. The public portal has the Form 34As, which are the same forms that are also shared with the Commission at our back end. And so these are the results. There are no other results. These are final results. And I want to believe the media, you're doing your own tallying, although you are a little bit behind. You should be at 97%.
which I believe should also be somehow, maybe we were not prepared for this. But the issue of transparency then, yes, I've just been given figures here. But let me just say the issue about candidates then conceding, let me put it this way, results for member of National Assembly, member of County Assembly are declared at the constituency. And I want to believe that is ongoing. The constituency returning officers are finalizing those declarations. And once they are done, then they bring us the results for presidential election from 34A and B. And I want to believe the people conceding at the constituency have already received their results. Also, this is a transparent process at the constituency, in fact, even at the county, all the 6 elective positions. Once you have your result forms and you know what you have, perhaps that's another reason why they are conceding, because it's a very, very transparent process. So I believe it's about transparency and those candidates then being able to accept the results. If you know your results, you have the forms, your agents have given you the result forms, what would you be waiting for? And I think that's why the issue of conceding is coming in. So we'd like to encourage, as a commission, we encourage those agents, please share the results with your candidates. You have received them, you have signed them, you are there at the polling station. And if you have lost the election, concede. I believe that is the way to go. Thank you. Another question? Yeah, it's still on the same, follow-up. What would you say about then the presidential numbers that people are using to say ABCD is ahead of DE, for example? Which numbers? You're talking about which numbers? What I'm asking is, a situation whereby some people are using numbers from your systems, from Form 32A to tally even the numbers for presidential candidates. What is your message and what is your view on this? As a commission, we have been very clear. We are saying this is a transparent process. Anybody can log in on the public portal. We have made it available to presidential agents, candidates, the media. You can log in and verify what's there. And the only assurance we are making is that the information in the public portal is the same results. The results in the public portal are the same results that the commission will use to complete this process. And that's why we have informed you today, this afternoon, that even we're changing one single form is very, very critical, and that's why the form that was changed, or rather uploaded, the wrong form that was uploaded will have to be corrected in the presence of the agents of presidential candidates. So those are the results. You can interact with them, but please don't declare anybody a winner. It's our work to declare the winner, the winning candidate. So mine is encourage you to interact and assure Kenyans that there's no other result other than the one which is in the public portal. Yeah, thank you. Chairman Nicholas Delay from CAS Media Group. It's interesting that you've noted that media is a little bit slow in tallying. Is this to say from your end that the 97.71% from your end you've been tallying, despite the fact that we know that you are yet to get the Form 34Bs, so that it's just a waiting verification and you confirm the results that you've gotten ahead of the media? And secondly,
It's about 16 or 18 hours since transmission began yesterday evening. What could have been a challenge for those who are yet to transmit now? Did you experience internet problem with the transmission issues? Yeah, thank you. I talked about the media. I also watch TV. And I talked about the media because I can see you're a little bit behind, but I'm sure you are trying your level best. The Commission has gazetted the results transmission path in line with the law and the Supreme Court decision of 2017, and the law requires us to compare the images of Form 34A against the original Form 34As. And so we are not doing any tallying now until we start receiving the original Form 34As from our returning officers and the 34Bs. We expect that they'll start streaming in sometimes today, and then we shall then complete that exercise as soon as possible. The 34Bs will also be uploaded on the public portal, and I believe then the rest of those who are logging in on the portal will also be able to upload the same and compare with the 34As which are in the public portal. And as I said, the Commission has 7 days as per the Constitution to complete this exercise, but we shall undertake to finish it as soon as possible once all the returning officers bring the documents to the National Tallying Center. Thank you. Chairperson, one final question. Ayub from Citizen TV. You have talked about the physical Form 34As, which are key ingredient in this process. So far, how many physical Form 34As have you received as the national chairperson or returning officer for the presidential elections? Up to now, we haven't received any. We expect the arrows to start coming in by this evening or this afternoon. And we shall keep you updated. Once they come in, we shall receive them, we shall populate verify the details, and we shall then use one of these screens to start populating the constituency results for presidential candidates. So to be clear, you have 0 Form 34As, physical Form 34As? Well, if you want me to use the word 0, yes, we have 0. We have not received any. Okay. Yeah, thank you. So thank you. We'll see you later. No, just one final question. Yes. My name is Erin Mwangi from Capital FM. In the 2 polling stations that you've cited, that the Form 34A was uploaded erroneously, what is the magnitude of erroneous? Was it that they keyed the wrong data, or the Form 34A were not signed? What are you talking about when you say they were erroneously uploaded? IBC portal. The 34A or B? 34A in the 2 polling station. I think one was Uriri in Homa Bay also. Actually, 34A is just one in Uriri. Not that 34A is just one form. Yeah, what was uploaded was 35A instead of 34A. And this was done by the presiding officer in a polling station known as Rakwaro Market Polling Station, Rongo constituency, Migori County. The instructions to the presiding officers is to start counting the presidential ballot papers first, fill Form 34A, scan it using the KIMS kit and transmit. But it appears this officer went on to count all the other ballots, and instead of transmitting Form 34A, it transmitted Form 35A, which is now in the public portal as well as our results portal. And how it happens is that the presiding officers count all the ballots for the 6 elective positions, but they're expected to start with the presidential ballot papers.
And of course, having done that, all these result forms have the same QR code in that particular polling station. And we understand then he proceeded to scan and send that 5A instead of that 4A. And we are saying as a commission, we shall engage the presidential candidates when the original form comes. We compare the notes and then upload the correct form to the results portal once the returning officer brings the original form 34A from Rakwaro Market polling station. Thank you. Bwana Commissioner, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka Runinga ya Magharibi, na nitakuwa na maswali mawili. Swala la kwanza ni kuhusiana na zile kaunti, maeneo bunge na baadhi ya wodi ambazo mlisema kwamba kutakuwa na uchaguzi mdogo kutokana na utepetevu wa uchapishaji wa karatasi na habari zingine. Na kuna wapiga kura katika kaunti hizo ama maeneo hayo ambao walishiriki kwenye zoezi la uchaguzi lililokamilika hiyo jana tarehe 9, na waliwekewa wino kwenye vidole vyao kuonyesha kwamba wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu. Je, itakuwaje siku ya uchaguzi mdogo katika maeneo hayo kwa identify such like voters ndipo wapewe nafasi ya kupiga kura? Swala la pili linahusiana na uchaguzi katika eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, ambapo tumeona habari zikienea katika vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba huenda mmoja wa wagombea katika eneo bunge hilo aliweza kumpiga mmoja wa wasaidizi wa waniaji katika eneo bunge hilo risasi na kufa. Na tumeona kwamba county commander wa eneo bunge la Kimilili ama kaunti ya Bungoma, kamanda wa polisi, amesema kwamba wanamtafuta mgombea huyo. Je, kama atapatikana ama madai hayo yatakuwa ni ya ukweli, nyinyi kama tume ya IEBC mtachukua hatua gani kufuatia kisa hicho, maana huenda ikaathiri matokeo ya uchaguzi katika kaunti ya Bungoma? Asante. Okay, thank you. On the issue of the ink marking, CEO, what happens? You can come and explain that. I believe the ink is marked specific parts of the body, and in that eventuality then another part of the fingers will be chosen for that purpose. But I think the CEO can give some explanation on that. The issue of Kimilili, I've also just read in the media that there was an incident yesterday. The polling had finished, the counting will go on, the results will be announced, and the winners will be declared. Matters of murder cases is a criminal matter. That's a matter for the police, and I believe the law will take its course. The commission will, of course, does not deal with those kind of cases, and the officers who are on the ground will obviously be witnesses. And as far as the law goes, until that time an individual is convicted, then the commission will not be able to come in the criminal investigation. So we believe that justice will be done to those who are involved in that incident. Yeah, thank you. Marjan. Thank you very much. First of all, we would like to say that in identification, the default method is still going to use the TIMS kit to identify voters for those specific by-elections biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we'll still go to the physical register.
you may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we were marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Thank you very much. Just for clarity, I was given the figure of 64.6% voter turnout represents 14,164,561 voters. 64.6% represents 14,164,561 voters. And of course, this figure will go up once we get the data of those who voted manually. Thank you. Yeah, my name is Leonard Wamalo from West TV, and my question is basing on that, where we are at 97.77%. Now, from a layman's perspective, people outside there, when we see we are there, it means the results are here. So where are we? If you can tell us, the part that is remaining, is the journey shorter or longer? Are we expecting any declaration today, or what time are we expecting at that percentage? Thank you. Are we together? Or I've been talking to myself, maybe. Wamalo, what we are saying here is this, that all the forms that 4As that we are going to use are in the public portal. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep error form, and in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court. So let's understand each other from there, that the results are from 34A, and they have been transmitted electronically from polling stations across the country. Save a few, we are now at 97.7. There's, what's the difference? 2.3, 2.27 still out there. And these are areas like Fafi and other areas where there are issues of network challenges. And we expect that hopefully, and also Elders where the voting is ongoing, as per the remarks which we made this afternoon. So those are the results. But there is a process as to how then to get to the final declaration. And that process is what I've explained, that the images are here. We are going to get the original 34As and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room. And that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill from 34C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are looking for 50% plus 1 for the winner, and we're also looking for compliance with the Constitution, where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect, or give the way forward of the results for the presidential election. So I don't know, if I'm not clear, I'll start that again. But I believe that's a process. Please acquaint yourself with the process, because the issue of saying that we should declare results today, that will not happen today. We have 7 days to do that, but as a national returning officer, I'm assuring you that we shall do everything possible to have this process concluded at the earliest possible time. Chairman, my name is Samuel Owino from Daily Nation. I just need a clarification from the Commission on why Form 34B from Moyale has been an incomplete form, 34B from Moyale,
has been uploaded at the Commission's portal. I've not heard you addressing it. I don't know whether it has been brought to your attention. It not yet brought to my attention, but I'll pick it up in our next presser. Okay, thank you. Yeah, thanks. Thank you, Chairman. My name is Giverson Maina from K24 TV. I have question number one is, will you start to stream the results once you begin the process of verification? Or maybe you wait and announce the final tally? Number two is, what can you say about maybe what is the success rate of this particular process as far as presidential polling polls is concerned? How do you rate, the IBC in the whole process? And three, what is that challenge that you think is the biggest challenge so far you've faced since you began this process? Thank you. Okay, there's one of these screens will be used to populate the results for each constituency and results garnered by each candidate in each constituency. And another screen will also populate results per the counties, so that we are able to achieve then what is expected of us in terms of results process. So yes, immediately the teams verify the Form 34As and also look at Form 34Bs. Then remember 34Bs are a collection of 34As in the constituency. Once we have the results, then we shall populate constituency by constituency until we do all the 290 constituencies plus diaspora results. And they'll appear on this screen, and we shall announce each result as soon as the process is finished by the teams which are down here. So yes, we shall populate it. Immediately they come one by one and announce to the country one by one as they come in. Success rate, I think we answered that one when we finish this process. But so far at the polling, I just want to say polling went on smoothly. The areas where there was manual voting, it's provided for in law. And I want to believe that the issue of scoring the success rate, we can do it all together when we finish this process. Thank you. Asante. Mwenyekiti, mimi naitwa Goodluck Paul kutoka Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Jana ulitoa kauli ya matumaini kwamba IEBC mnakusudia zoezi hili zima liishe mapema iwezekanavyo. Kutokana na changamoto zote hizi ambazo zimetajwa, tathmini yenu mpaka sasa hivi ni ipi? Bado tuendelee kuwa na matumaini hayo, au kuna kitu ambacho mnaona pengine kinaweza ikasababisha zoezi hili pengine kuchukua muda zaidi ya ule ambao ulitarajiwa? Asante. Is that the last question? Yeah. Sisi kama tume tunafanya kazi kulingana na sheria na tutaendelea na hiyo kazi. Matokeo ya urais tumepewa muda ya siku 7 kuangalia kuwa hiyo matokeo itolewe, na tutajitahidi kumaliza hiyo kazi mapema iwezekanavyo. Asante sana. Thank you very much. That was the status update as of now, and we will inform you of the next update. Thank you very much. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akiwajuza wananchi ama Wakenya kwa jumla jinsi hatua yote ya uchaguzi inavyoendelea kwa sasa.
Kuhusu idadi ya wale waliojitokeza, amesema anaweza kuelezea tu ile idadi ya wale walioweza kutambulika kwa ile kimskit, akisema ni 65.4. Kumbuka kuna maeneo tofauti ambayo yalikumbwa na hali ya utata ama hitilafu ya vile vifaa na wakaamua kutumia ile sajili iliyochapishwa. Kwa hivyo idadi ya hao bado hatuko nayo, lakini Wafula Chebukati amesema kwamba atakuwa anaeleza Wakenya. Kufikia sasa ni 65.4 ambazo ambao idadi ya wale walioweza kupiga kura kutumia kifaa cha kimskit. Vile vile Wafula Chebukati ametuarifu kuhusu upigaji kura ambao unaendelea katika kaunti ya Wajir, bunge la Eldas, ambao upiga kura huo ulihairishwa hapo jana baada ya kutokea kile kisa cha ukosefu wa usalama, lakini anasema kwa sasa upigaji kura unaendelea kufuatia matokeo ambayo yamekuwa yakipeperushwa kwa njia ya mtandao. 97.6 ya zile form 34A ambazo zina majibu mbalimbali ya kiongozi ama kiti cha urais, zile picha ambazo zimetumwa kwa njia ya mtandao 97.65 tayari zimeshafika, akisema 2.7 ndio bado hazijafika, lakini haya ni maeneo yale ambayo yamekuwa na utata ama yanajulikana kuwa na utata wa mitandao. Kwa hivyo ni 2.7 tu ambayo bado haijafika zile picha, lakini ameatuarifu kwamba pia bado ile physical, zile karatasi kupelekwa pale na wale returning officers bado hazijapelekwa. Hakuna hata moja ambayo imepelekwa. Kwa hivyo picha hizi ama matokeo haya ni yale ni kwa zile picha ambazo zimeweza kutumwa kwenye mitandao ama kupitia mtandao. Ametaja kuna visa kadhaa katika kaunti ya Rongo, vile vile kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ya Trans Nzoia, akisema kuna utata fulani uliopatikana pale katika form 34A na vile form 34B. Kwa hivyo watahitajika, wasimamizi wa uchaguzi watahitajika kutuma tena zile fomu. Kuna masuala maibuka pale kuhusiana na ni lini Chebukati ataweza kutangaza rasmi matokeo haya, lakini amesema kwamba hatua iliyopo si rahisi ama si ya haraka hivyo sana, manake bado watahitajika kuthibitisha zile form 34A ambazo zimetumwa kwa picha na zile ambazo zitapelekwa ama tuseme kama ni karatasi kama hivi itakopelekwa pale rasmi, watahitajika kuzithibitisha kama zinaambatana ama kama zinaoana, kisha ndio waanze sasa kuhesabu, alafu kisha ndio atatoa majibu. Lakini amesema huenda ikawa si leo ama haitakuwa leo, lakini wako na muda wa siku 7, na anasema kwamba watajaribu kuharakisha angalau waweze kutoa majibu hayo kwa muda ufaao ama haraka iwezekanavyo kulingana na vile Wakenya wanavyotarajia. Studioni sipo peke yangu na mwenzangu Harith Salim. Vile vile niruhusu kwa sasa nikutambulishe wageni wetu ambao wamefika, watatusaidia kuchanganua jinsi idadi ya wapiga kura walivyojitokeza, jinsi maeneo mbalimbali yanavyofanya, jinsi wawaniaji wa viti mbalimbali, ima ni urais, ima ni ugavana, ima ni useneta, walivyofanya, na zile idadi ambazo zinaonekana kwa sasa. Miaka ya nyuma ilikuwaje? Mwaka 2017, mwaka 2013, mwaka 2022, na matarajio yalikuwa ni yapi? Na je, matarajio ndio yanaonekana ama kumekuwa na tofauti? Upande wangu ni naye John Swaka ambaye ni wakili na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, naye mwenzangu Harith Salim upande wake kule anaye Gilbert Awino ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Harith, naam, sijui kutokana na taarifa yake Wafula Chebukati ni yapi ambayo unaweza kutujulisha zaidi? Pengine kuna lolote ambalo nimeliacha nje kabla tu jumuishe wa geni wetu hii leo. Naam, kwanza nitasema kwamba hii kazi sio mchezo. Manake amekwambia kazi ni ngumu. Si leo wala si kesho, lakini watajaribu angalau zile siku 7 pale katikati wao wameshamkamilisha. Naam, ndio hivyo. Kazi sio mchezo, kwa hiyo tusubirini. Mwenyewe anasema kawia ufike, ingawaje wa Kenya pia wao wenyewe wanasema wanataka wamalize wende zao, lakini watu wawe na subra ili kitakachopatikana kipatikane kwa njia inayostahiki. Na katika alichokizungumzia mmoja wapo ni kitu ambacho kinatukumba sisi, ambacho huenda iwapo hatakuwa makini basi shughuli tunaweza kuichafua, kwa sababu kila mtu kupitia mitandao ya kijamii. Manake kumekuwa na uhuru fulani katika mitandao ya kijamii, lakini tatizo ni kwamba watu wanavuka mipaka katika ile mitandao ya kijamii. Kila mtu anatoa idadi yake, anatoa nambari yake, anatoa mshindi wake, na nafikiri amelikokoteza na kusisitiza kwamba Wakenya kile ambacho wanafaa kufuatilia ni matangazo rasmi
rasmi ya tume ya IEBC. Kwa hiyo matangazo mengine ambayo unaona katika mitandao ya kijamii, achana nayo. Shughulika na IEBC upate matokeo rasmi. Kwa hiyo mimi pia na kuunga katika kuwakaribisha wageni studio hii leo, na bila shaka kuna mengi ambayo tunataka kuzungumzia, hususan ukiangalia yale ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Shughuli inaendelea kukamilika kama alivyosema Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IEBC. Anasema tayari vituo 45 vimewasilisha matokeo kati ya jumla ya vituo 1046. Kwa hiyo idadi huenda ikaongezeka tangu tulipoachia jana. Leo amesema ni 65.4%, na vile vile kuna wale ambao walitumia njia isiyokuwa elektroniki pia bado hawajajumuishwa katika asilimia hii. Kwa hiyo tunatarajia labda asilimia iongezeke, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya bado wanasubiri kwa hamu kuhusiana na haya matokeo. Kwa hiyo Swaka, labda tukianza na wewe, hebu tujulishe ni kwamba Wakenya hii subra yao wanafaa waichukulie vipi, hususan ikizingatiwa kila mtu anatoa matokeo kwa upande wake? Asante sana. Ningependa kueleza Wakenya wote kwamba tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi na mipaka, ndio ambayo itatoa matokeo rasmi na iseme ni nani mshindi, nani wa pili, nani wa tatu, nani wa nne. Hivi sasa kura hii ya mhula huu ama wakati huu kidogo kuna wazi kwa ajili zile form 34A ambazo zilileta utata sana hapo awali mwaka 2017 mwaka 2013, maana fomu hizo zilikuwa zije ndio zitangaziwe pale Bomas. Sasa hivi presiding officer pale aliye pale kwenye kituo, baada ya kuhesabu pale zinatumwa kwake Chebukati, na kabla zijatumwa agenti wote wa presidential candidates wanaidhinisha. Kisha kenda kwa constituency tallying center, inakuwa form 34B na jumuishwa zingine za kutoka pande zingine za that constituency inatumwa kwa Bwana Chebukati. Sheria inasema kwamba yale matangazo yametangazwa pale, nani mshindi na nani ameshindwa pale kwenye kituo cha kupiga kura, ndio ya mwisho. Bwana Chebukati ama yeyote yule hana nguvu, hana mamlaka kisheria kubadilisha, hata ikiwa itabainika kwamba ilikuwa kidogo, kulikuwa na itilafu, kulikuwa na udanganyifu ama uongo. Hawezi, hana nguvu ya kubadilisha, though ana nguvu ya kujieleza kwamba sio matokeo halali. Pale kwenye portal la IEBC wanasema kwamba fomu hizo zote, karibu zote sasa zimetumwa, though bado kadhaa, labda 1000 au so. Wakenya wote wanazaenda kwa ile portal waweze kuangalia. Vyombo vya habari vimepewa mamlaka ya kutumia hiyo na hata kutali wenyewe, maana yote nafanywa kwa uwazi. Kisha nasema kwamba bado kuna zingine ziko njiani, kwa maana kuna vituo kadhaa wa kadhaa zitumia manual register. Kawa kidogo kawa na kule ile hali ya kuchelewa kuanza hata kupiga kura, muda wa kuanza ndio alichelewa na kwanza kuhesabu. Na pia hizo ziko njiani. Jana kulikuwa na vituo kadhaa kulikuwa na utovu wa usalama. Sasa leo wakapiga kura leo. Kwa hivyo ile jambo anahimiza ni kwamba wingi wa form 34 zimetumwa, wanajumuisha physical copies, ndo bado ziko njiani. Lazima zije kisheria, lazima zifike. Hawezi akatangaza chochote hadi zifike, watazame zile security features, walainishe pamoja na ile document ilitumwa na idadi ya kura. Wanapofanya hivyo watazidi kujumuisha, kisha IEBC itasimama iseme nani mshindi. Sasa wanasema wende sio leo, wende sio kesho. Sheria inamkubalia kati ya kupiga kura na utangazaji wa mshindi iwe ni siku 7. Haifai na iweze kapita siku ya 7. Kipita siku ya 7 tunasema it's a constitutional crisis. Anaweza tangaza siku ya 7 yenyewe? Anaweza tangaza siku ya 7 yenyewe, mradi sipite siku ya 7. Yote ambayo anatangazwa baada ya siku ya 7
iko nje ya sheria. Iko nje ya sheria. Kwa hivyo Chebukati pale alipo anatarajia apate form ipi na ipi, form 34A kutoka kwa polling stations na form 34B kutoka kwa constituency level. Aha. Na tukiangalia hii idadi ambayo ama tukisalia hapo kwa form kwa hizo form, je, umetaja kuhusu kwamba lazima ikuwe na inaambatana na zile security features. Kuna uwezekano kwamba hizi security features kuna mwenye anaweza kuhitilafiana nazo? Tunaishi siku za watu wajanja. Mara mingi umesikia hackers wa computer, hata wa mabenki, wa Safaricom, pesa watu wako. So much kwamba japokuwa kuna hizo security features, lazima ni la msingi kabisa Chebukati mwenyewe hakikisha kwamba kweli hizo fomu zimekuja, ziko na hizo features, hivi kwamba sio fomu kushi. Kidogo amesema kuna form 35 ilitumwa na nini, hiyo ni ya member parliament. Lakini ya rais form 34A, form 34B zitumwe kwake, kifika kwake inakuwa form 34C, anajumuisha kwa form 34C. Kisha anasoma mgombea urais huyo kwa hii constituency amepata hii, kwa hii constituency amepata hii, kwa jumla ndio hiyo ndio form 34C, ambayo sasa yeye kama returning officer kwa ajili ya kura ya urais ni yeye peke yake ambaye sheria inamruhusu kutangaza mshindi na mshindwa. Na Gilbert, pengine ni kuhusishe kwenye hili swala la idadi ya wale waliojitokeza kupiga kura. Kwa sasa tunaambiwa ni 65.4, lakini ni ile ya vifaa vya Kimskit. Tunasubiri wale walioruhusiwa kuweza kujitambulisha kwa kutumia ile sajili ya kuchapisha. Unaonaje hii idadi? Unaona ni ya chini kulingana na matarajio? Na je, unaona tukiongezea ile idadi ambayo iliweza kutambuliwa kwa kutumia sajili ya kuchapishwa tunaweza fika 70 pengine, ama ni wachache sana kiasi cha kwamba pengine hii 65 inaweza ongezeka tu kwa kidogo na tusiweze kufika kwa 70? Naona kuna uwezekano wa hiyo idadi kuongezeka kwa sababu jana matangazo ambayo alitupa jana ni kwamba tulikuwa na karibu 56. Siku moja baadaye imeongezeka na karibu 10. Na ukiangalia asilimia ya taslimu ambayo tayari tunaona kwenye screen pale, tunaona kuna kazi kubwa sana ambayo haijafanywa. Na kulingana na namna ambavyo pia wao wenyewe wanatuarifu, mimi naona kulingana na namna ambavyo ilikuwa imetabiriwa, hii idadi inaweza ikafikia 70 na naam. Lakini ukiangalia labda katika hawa watu waliojitokeza ni kwamba ni watu wamekuwa wakisema kwamba uchaguzi umekuwa tofauti kidogo. Watu tuseme nusu ya nchi haikwenda kupiga kura. Kwa hiyo ikifika 70 itakuwa kidogo imejaribu, lakini mbali na hayo nataka kujua haya mambo ya mitandao ya kijamii, kwa sababu tangu asubuhi, kwa sababu jana usiku matokeo yalianza, tangu asubuhi yakaendelea, watu wameanza kusherehekea. Je, ni mapema mno kufanya hivyo? Kwa sababu wengine wanasema maadamu IBC kwenye tovuti yake imetuwezesha kutizama matokeo na vitu kama hivyo, tayari wamefanya mahesabu yao, wameshaanza kusherehekea, wengine mpaka wameweka matokeo rasmi kivyao. Kwa hiyo ni mapema mno ama kuna uhalisi? Bado ni mapema mno kabisa, kwa sababu haswa katika matokeo ya urais. Kwa matokeo mengine ya wale ambao wamewania viti mbalimbali, kwa mfano ubunge, ugavana, nadhani hizo zitatangazwa kulingana na sheria na kulingana na namna ambavyo zinastahili kutangazwa. Lakini kile ambacho mimi nilipoangalia hizi idadi kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka huu, ingawa mwaka huu hatuwezi tukasema kwamba idadi ya wale waliojitokeza, kwa sababu IBC bado inazidi kuongeza ile asilimia. Na pia amesema kwamba bado hajajumuisha wale ambao hawakutumia ile Kimskit. Lakini kile ambacho ningependa niseme ni kwamba mafanikio ya uchaguzi wa mwaka huu, kulingana na uwazi ambao tumeona vitu vingi vimebadilika. Ule muziki ambao ulikuwa ukitutisha mwaka wa 2017, mwaka wa 2013 naona haupo. Na wanahabari pia wamepewa uwezo wa kuweza kujumuisha hizo nambari. Ukitazama KBC channel mbalimbali unapata kila moja anafanya kulingana na uwezo wake. Lakini ukumbuke ya kwamba
Kama si uchaguzi wa 2002, uchaguzi wa 2017 ulikuwa na ati. Hata aliyekuwa msimamizi wakati huo akasema hajui aliyeshinda ni nani. Ukiangalia 15, vile nakumbuka watu walipokuwa wakipiga kura, hivi vifaa ambavyo tunatumia kupiga kura vilikuwa na changamoto kubwa sana. Baadaye kesi ikaenda kotini. 17 vile kulingana na hata mabadiliko ambayo IEBC imefanya ni kutokana na maamuzi ambayo yalifanywa na mahakama, kutokana na hitilafu ambayo ilikuwa. Kwa hivyo kwangu mimi huenda ikawa zile idadi ama asilimia ya wale wanaojitokeza kupiga kura haswa mwaka wa 2013 na 2017 pengine kulikuwa na hitilafu fulani kwa sababu ya zile changamoto zilizokuwa. Kwa hivyo mafanikio ambayo tutapata kutokana na uchaguzi huu ndio ambao utakuwa ukitumika going forward, kwamba kweli pengine hata zile turnout ya 80% pengine haikuwa hivyo kweli. Kwa hivyo kwangu mimi hivyo ndivyo ambavyo naona kwamba namna ambavyo wameanza, na unaona wao wenyewe ni makini kabisa, hawataki kufanya makosa ambayo wamefanya katika miaka iliyopita. Naam, asante sana Gilbert, na kukata kauli samani kidogo, nataka tuungane na mwenzetu yuko katika kaunti ya Uasin Gishu, Timothy Kipnusu. Timothy, najua umekuwa huko tangu juzi, umezurura hapa na pale kujaribu kutafutia yale ambayo ni ya muhimu kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi katika eneo hilo. Hebu tupe lipi jipi ambalo hatulifahamu kwa sasa? Asante sana mwenzangu Harith Salem pamoja na Kam Chamenza na wageni hapo kwenye studio zetu kwenye shirika la utangazaji nchini KBC jijini Nairobi. Kama laudokeza na kujia moja kwa moja kutoka kwenye gatuzi la Uasin Gishu, gatuzi nambari 027, gatuzi ambalo bila shaka vile macho yote yatakuwa yanaangaziwa zaidi, kizingatiwa kwamba hapa ni nyumbani kwa mgombea wa urais kupitia muungano wa Kenya Kwanza na vile naibu rais Dr. William Ruto. Na hapa nilipo ni kituo cha kujumulisha kura katika eneo bunge la Tarbo, shule ya upili ya Uasin Gishu, na kituo hiki ni kituo ambacho kinajumuisha kura kutoka eneo bunge la Tarbo kwa wapiga kura ambao wamesajiliwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC wapatao 120,208. Eneo bunge hili ni eneo bunge ambalo lina idadi kubwa zaidi ya wapiga kura kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC, na kura ambayo itakuwa inaletwa ambayo tayari imeshawasilishwa hapa, iliwasilishwa shughuli ya kuleta vile visanduku ambavyo vilikuwa na vile kura ambazo zimepigwa kutoka maeneo ya Tarbo katika wodi 6 katika eneo bunge hili la Tarbo. Ilitamatika kama mwendo wa saa 2 hivi mapema asubuhi, shughuli ambayo ilichukua muda mrefu zaidi.